So if you come to fly because of money, kitaumana. Utajikojelea kwa Alafu Joshua, huku kwa magari zinatembelea kwa barabara na kuna lanes zinafuata. True. Na bado hapa kwa windscreen dereva anaona pahali anaenda. Na nyinyi sasa huwa mnaoperate aje? Unajua aje unaenda wapi? Sasa hizi tunaenda America. Kwani kuna barabara huko juu? Yeah, there is something called flight path. Even classes. Classes ni kumaanisha huku kwa anga kuna classes. Ndege kiasi fulani ina fly under what level. And that, so you know when you see pilots wanavanga headsets, you know naga wakizivaa. That's for communication. So communication is key because you have to be controlled. But so flying is a combination of so many things. Control room, yourself, the plan, and the team. Because if you're flying, helicopter pilots are different from our wengine. Sisi tuna focus na fixed wing sana. So unaona kuna pilot, ila co-pilot ndio tunawaitanga. So kuna procedure, huyu ako na kazi yake, wewe uko na kazi yako. So in any kind of any threat ikikuja, so collectively nyinyi mna decide, and then huko juu kuna different classes where you have to fly a certain level based on how you are controlled. Kwa sababu unaweza kuwa na head on collision. Unaweza kuta kuna ndege inatoka Mombasa. Zinaweza kutana. Kabisa? So unaweza kuta kuna ndege inatoka Mombasa, iko certain level. Level, you fly to that level. Unaona pia wewe you can't unaenda chini sasa. Exactly. So meaning there are people who are classifying you and you have to follow those paths. Na ukiwa juu wewe kama pilot, wewe unaona una view huko mbele penye unaenda. But see sana unajua sometimes clouds ziko too close. But ndege na fly na instruments. Kumbuka kuna communication part of it because unaongea na control and then kuna different air zones. So meaning kama ukitoka Wilson kuna different air zones. So meaning unaenda ukiswitch different unapewa direction yako because by the time you are flying as a pilot, by the time unachukua ndege you take off, you do a flight plan. On the paper. So that flight plan ndio unafuata. Exactly. And then now you have to be in tandem with the communication tower ya kukuguide venye unaenda. Wow. So meaning if for example communication ikipotea, so ndege ndio manosikia wakisema ndege ilipotea. Unajua ndege ilipotea. Unasema inapotea aje na wewe uko juu na unaona. Ilipotea kwa radar. Sasa ikipotea kwa radar pia wewe utapotea. Unapotea. So unaweza maybe unajua sasa kama umepotea kwa radar ni wewe na ndege sasa. So ni wewe decide kwenye sasa utaland. Kwenye utaland. Communication kama imepotea. Imepotea. So that's why it operates. Uwezi operate bila hao wenye wako ground. Communication must be constant. Kwa sababu ndege ni mingi even landing. Uwezi tutoka na ndege ukuje unaanguka hivyo Wilson ati unakuja kama umeland ama unaingia TJKI kama umeland. There are procedures. You have Thank you. Lazima muwekwe kuna ndege at any given time zina land. Lazima ita land. Kuna zenye zina take off. Zinainuka juu kwenda. Exactly. So meaning kuna watu wanapanga, wewe ndio una land, wewe ndio una take off. Same place. Kwa hivyo mathematics hapo iko kwa wingi. Thank you Joshua. At least umetupea light. Tukajua sababu hizo zingine tulikuwa tunafanya tu guesswork. Alafu Joshua tukiona hawa madereva wa long trips. Huwa wanakuwa na wawili wa ku-exchange in case akisikia kausingizi. Na maybe unaenda tuseme US, sidhani kama unaweza kufika na siku moja. It depends. Kama kwenda US ni 15 hours. 15 hours. Yes, nisijai fly to that kiwango cha kuenda such countries. So ni fly me around. Just East Africa. In case maybe uko pale wewe ni pilot na pengine umesokota na tumbo. Na unajua ukiwa na discomfort zinaambiwa kwa gari ukiwa na shida maybe ya fatigue, ukiwa unaumwa maybe unakunywa dawa au fai kuendesha gari. Na kwa kufly nayo sasa maybe umepatwa na kitu ghafla tu. Unaweza saidiwa na nani? Unajua kama saa wale watu wanafly watu kwenda nje kama US, tuseme ni Europe country ama hata kutoka nje ya Kenya. Ama hata pilots wenye kama wako huko KQ.
those are hiyo ni crew. Yeah. It's si kazi ya mtu mmoja, ni wengi. Hiyo sasa hiyo ni system ina work. Yeah. So meaning even hata kama umegonjeka, kwa sababu kuna command, kuna maybe captain, kuna procedure, it's a crew. Yeah. So unaweza kuita ni crew maybe hata ya watu 10 ndege moja. Yes. So meaning to that extent kumaanisha wewe ukigonjeka kuna mwingine. But now nataka uchukue leo na pilot. Yes. Sasa I'm alone like now. Nimechukua ndege yangu. Nimefly. Nimesema tu nimechukua ndege nimeenda Nyeri ama nimeenda Tameri. I'm alone because I'm allowed, I can fly privately. Yeah. But imagine now at that situation. Tumbo inakuuma ama maybe you faint. I think sasa ni wewe hapo na Mungu wako, kwa sababu you are alone. Because hata kwa kuna mtu mwingine hawezi fly, no problem. But I think kama ni kitu si kitu kama kufaint ghafla, ni kitu utasikia mwili you can hold and look for the nearest place maybe you can land. Wow. How does it feel? Mtu kukua kwa ndege ikitoka chini ikienda juu. Mtu feel, sababu naona kwingine mpaka wanakula. Nashindo hao. Unajua ndege iko na unajua kuna take off, then cruise mode, then landing. Ndege unajua pia ni kitu supported na so many machines. Based na ile ndege una fly. So there are aircraft you can put unaweza weka autopilot. But navigation you can go flight as per your flight plan, you can see the guidance communication is very important in flying. Actually me I consider it as key. So ni similar thing. So vile tu kama hapo day one utafeel alafu ile uzoefu you know you are used to it, inakuwa now like a normal job, like the brother who came there akatangaza. So now it's so natural in him, but I believe the first days it was different. But that fact of feeling that okay, actually I can fly, I'm a pilot, so inakupea your self esteem. But for pilots ya uzoefu there is no much like excitement. It's a normal thing. It's a normal thing. Okay. Na nilikuwa naulizia sasa mimi niko ndani nikiwa abiria. Yes. Mtu anafili kienda juu anaenda juu. Yes. Aya. For those hata wenye wamefly kwenda Mombasa wapi. The first time experience. Unajua ndege kitoka chini inahitaji a lot of force. So meaning inatoka kama bullet. So that you can be able to take off. Unaona? So you know that speed ya kutoka and then you take off. Unajua ndege inakuaga hivi. Then sasa ndio uende ukibalance. Sasa iende ikae straight sasa. Iweke cruise mode. So inamaanisha the moment ume take off. So vile tu kama tu lift. Just lift. Utakafeel tu. Utafeel kama damu inarudi chini. Ai kirota unanicheka aje na hujaipanda hata matatu ya SGR. We. So the feeling for the first timers iko. Kabisa. Thank you Captain. Sasa uwanja ni wako. Ongea na mwanafunzi mwenye ako na mafikra, maybe ako na ndoto ya kufanya kazi ya pilot siku moja, na utuambie what is required na ni nini hiyo mtu anafaa ajitayarishe before aamue, na asifuate mtu mwingine labda aone huyo Joshua aliangalia wengine akakuwa na hamu ya kukua pilot na saizi yenyewe ni pilot. Hata mimi nataka nifuate hiyo na nitakuwa hiyo pilot at least nisizoee kwenda chini, pia mimi niendange majuu. Sasa uwanja ni wako. I think for students this for anyone who wishes to be a pilot. There are those people who want just to become private pilots, you know. And there are those people kama mtu ako na ndege yake anataka tu akuwe pilot jifly. And then there's those people who want to be commercial pilots. So meaning kiwango cha masomo ni tofauti. So it's for someone who want to be just a private pilot. All you need to do is to maybe have a C+ and above, then have your like 1.5 million, go to a flying school, pay and that's it. But for commercial pilots kumaanisha saa masomo inaenda ikiongezeka, but not where to begin ama where to start. First of all have a C+. Any important na mathematics kuko sawa. At least usikuwe extreme ati usikuwe scared, but the C+ it's okay. Like with the C+, you can, it's okay, it's fine. Because ukiwa na C+ na kupenda, you can do it. So math is important. Physics partly, si bazima, but it's important kama
kama uko nayo. And geography. Geography is important. Me usema geography. I wish I did geography in high school because now I had to do it on my own. But it's not necessarily a requirement because kusema now because you don't have geography, you kuwa pilot. It's good to be true to this. But if umefanya geography, uko na added advantage because ukikuja kama kwa kusoma kuna subject inaitwa there's a certain subject inaitwa meteorology. Unaona ni more of geography. So if you never did geography, ukijipata hapo inakuwa ni kama even the basic things you'll struggle with. So C+ is important and above. So once hizo ziko set, the procedure ndizo nataka ni align hapa. I'll say we'll start with the education requirements. Hiyo ndio nilikuwa naongelelea. Education requirements, C+, mathematics na vitu kama hizo. Then research and choose your path. Research ku choose your path ni kama kuuliza wataka kuwa pilot. Wa category gani? Kuna these transport pilots, kuna private pilots, commercial pilots, hiyo nilikuwa nimesema. Sasa wewe kubeba watu wengi sasa. Unaweza kuwa unataka kujibeba. There are people who are rich enough to have their own aircraft. So mtu anaweza jifly. Hiyo ni private. So hata akijua ni yeye na hao. But niweze kuwa KQ na ubebe watu kama Wilson, niko na company kama Safari, niweze kubeba watu. Lazima kuwe na commercial pilot license, which now you can't have it before having private pilot license. So you must have this one, the private one first, and then you go to the commercial. Yes, hiyo lazima. If kama unataka sasa hiyo ina distinguish sasa, like kama unataka kubebaga watu ama for business unaweza beba mizigo, you can't do that ama kubeba Merat kutoa Wilson to uko uwezi fanya hiyo kama una hii ya kwanza ya private first. Zote private na commercial. Exactly. Na bado multi engine na bado fanye rating. Ni safari mrefu, but I think for the kids, for me not to scare them, let me go for the umeshachagua umefanya research and you have chosen your path. So acha niseme for the record, for the order, na table of content, nitasema education requirements, research and choose your path, medical examination, join a flying school, ground school training, flight training. Unajua sasa kuna ground school. So ya ground ni gani sasa? Unafunzwa sasa kuhusu ndege. Like unajua sasa kabla uone ndege, lazima understand ndege kwa kitabu. Sasa lazima uambiwe hizi parts, lazima uambiwe hii inaitwa elevator, na kazi yake, radar, nini na kazi yake. So hiyo ni tutaka ground school. Then from ground school na unaenda flight school. Sasa flight school hapo sasa ndio una fly sasa. Ndio unatoka chini unaenda juu. Sasa unaanza kusoma like with an instructor. Sasa mwenye anakutrain. Anakuonyesha. Sasa hapo ndipo nilikuwa kwambia sasa unalipa for the hours. Sasa kama ni private, wanasema ni minimum of 40 hours. So you multiply by the kama unalipisha 25,000 by those hours. Exactly. So meaning hizo hours utaspend na mwalimu. So mwalimu lazima alipwe. Ni utumie akili yako vizuri hapo sasa. So meaning the more haushiki, the more pesa inatumika, the more masaa inaongezeka. The more masaa inaongezeka, which is good for them also. So I recommend you go to fly, make sure you are like, make sure unashika faster and kama unajua you don't ushiki faster, be patient with yourself. Usiangalie tena mfuko ukuwe half-baked pilot and then ukufe mapema. So you better spend more time. I recommend that. That is if you know uko talented as the rest. For those who wenye wanashika haraka you do the thing. Mimi hapo mwezi. So that's what we call flight training. So hiyo ni tofauti na ground school training. Because ground school ni more of kusoma kwa kitabu, practical, I mean theory. Theory, exactly. Na obtain a student pilot license. Nikumaanisha hauwezi toka ground school then uende flight training then uende kufly hiyo ndege bila the first license, which is now yenye inaitwa ni a student pilot license. You must have it because now as you are flying so you need a license. Unahitaji. Exactly. So once umepata your pilot license, then unaenda kwa something called build flight hours. Unaona? Sasa ni kufly. Unaona? Sasa for fun kuna kufly local, kuna kuenda cross countries. Sasa unajua hizo funzo tu hapo Wilson hapo. And then now you assume you're a pilot, now you can go to Meru. So meaning cross country ni kumaanisha you have
to go different paths. Kwa hivyo hizi tunaonanga zikipita huku tu hivi na kanarudi. Hao wako practicals. Wako practicals. Wow. Wanasoma. So meaning sasa unafaa uende huku, uende huku na vitu kama hizo. Kwa hivyo ndio create hours. Wacha nikukatize kidogo niambie watu wengine. Kuna siku niliambiwa na msikilizaji wangu hapa ati kuna ndege zinazunguka huku kwetu, sijui kama ziko na nia gani. So hata bila nimejua. Sikuwahi jua, zingine tulikuwa tunasema zinatafuta wanyama wenye wamepotea. Na ukiangalia unaona hii si ya wanyama. Kwa hivyo ni training mnakuanga. Thank you so much. Thank you. Ama kama sasa kusaidia Meru na kuna barracks hizo pande. So most of the time these small aircraft you see around most of the time is students. Ni student ako practical wanakuwa wakisoma. So sawa wanakuwa flight. Sasa at that stage tunaita wako flight training. Na wako sasa hii tumesema wako na license na wana build flying hours. Sasa you can ni endless. You keep building as you record them because the pilot must have a Bible called logbook. That's where we record everything. After nimefly, whether it's for fun, whether it's what, that's why I record. So meaning the moment you hear a pilot saying I have 2,000 hours, 5,000 hours, so hizo hours lazima zikuwe backed na the hours amefly practically lazima zikuwe recorded. Amerecord. Yes, na zikuwe verified, not only recording. Recording and verification. Exactly. Okay. So then from there we have something called pass the KCA examinations. Kwa sababu sasa umekuwa ukifly. So meaning now you have to go. Sit for your exam. Now sit for your exams. Now we have a body that does that, which is now Kenya Civil Aviation Authority. Kwa pale JKIA. So huko ndiko sasa you book your exams from the school yenye umesomea. So they must give you a clearance ndio sasa uende you book the exam and then ufanye hizo exams. Na hizo exam bado ukizifanya kuna part ya practical inaitwa GFT. Ground training. So hii ni pilot independent by the body. Atakuja you pay muende na yeye aone kama kuna kitu unashika ama umepita mitihani ndio. But sasa unajua sasa lazima kuna practical sasa na sasa unajua sasa atakuassess on ground school akuulize vitu partly kama hizo then you fly na yeye akuulize vitu different ndio sasa ku clear ajue sasa wewe uko qualified sasa. Yes. So that's a part ya hapo tunasema about exams sasa ni kusoma. So you can be good at flying. Practicals uko sawa kabisa, but theory yes. Exactly. Na sasa kuna watu bado unakuta wako sawa theory lakini practical unakuta slow. So sasa ni kila mtu atafute balance yake. Balance yako uone namna gani. Na what if nimepita sana hiyo practical niko sawa kabisa. Sasa theory nimeanguka. Itakuaje? Itabidi upite mitihani. Lazima zote ziandamane. Hautaipata license. Na hiyo pesa yote. Utafanya mitihani mpaka but like back nowadays it was tough because ni mitihani na like lazima upate 70%. And you can imagine now you have 68 and you have to pay again. Ndo urudishe hizo mbili sasa. Na kama ni let's say for example ni 8 papers. So lazima upate 4 and above. Hizo zingine ukianguka urudie hizo. So imagine you have 3. You repeat everything. Jesus. Hii si mchezo.